is Pia and welcome to yet another vlog. Today we're going to Shibden Hall. So we've reached Shibden Hall. Shibden Hall আমাদের হ্যালিফ্যাক্সের মোস্ট প্রমিনেন্ট একটা জায়গা আর সবচেয়ে ফেমাস জায়গা, কিন্তু আমরা এখানে 5 বছরে আসিনি, so we thought why not give it a try, because since we've been watching Gentlemanjack for the last few days, so this is home to annelister. তো আমরা annelister কে ছিল আর এই শিবডেন হলটা কি পুরো তোমাদেরকে বলবো ভেতরে গিয়ে, ঠিক আছে? তো চলো। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, যারা যারা নতুন আছে, ইফ ইউ নিউ টু মাই চ্যানেল, প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। অ্যান্ড যারা পুরনো তারা তো আছে, কিছু বলার নেই। To the Shibden Hall, where annelister actually stayed, and she renovated the house. Obviously, it was given to her in inheritance, which I will explain a little later. But before we go there, on our way, we have come across this beautiful Scottish lake, which annelister had built because she really liked the Scottish Highlands and she wanted something. She was a great traveller, by the way. So ও চাইতো যে ওর বাড়িতেও কিছু ওয়াটার বডি থাকবে। এখন তো এটা পুরো মিউজিয়ামের মতন বোটিং ফোটিং সব কিছুই হয়, বাট প্রিভিয়াসলি she would just come sit here and wander. Such a beautiful sight. How did we miss this, Rishi? Strange, isn't it? আমাদের টাউন সেন্টার যেখানে আমরা থাকি, it's barely 5 minutes of drive, or let's say about 20 minutes of walk, and we've never been here before. Such a beautiful place, and obviously the weather খুব ভালো আজকে, তাই জন্য আরো ভালো লাগছে আমাদের। হ্যালো, ভয় লাগে আমার, কোনো পাখি ভয় লাগে। কেমন লাগছে পিয়া? কত সুন্দর জায়গা না? এরকম জায়গাতে আমরা এত কাছে থাকতেও আসি। এই দিকটা পুরো ওই গলফ এর মতো লাগছে না, গলফ ফিল্ড যেরকম হয়, গলফ কোর্স যেরকম হয়। তারপরে এই ফুলগুলো খুব সুন্দর বানিয়েছে। এখানেও আমার মনে হচ্ছে ফ্লাওয়ার বেডস বানাচ্ছে, না এখনো হয়নি। এদিকে বোট রো করছে, আমরা রো করার কথা ভাবছি। আর ওই হাঁসগুলো যাচ্ছে এখন লাইন হয়ে যাচ্ছে জলের মতো, ওরা এমন প্যাডেল করছে, বিয়ের মতো লাইন হচ্ছে, দেখছো? হ্যাঁ। আর এই দিকটা তো বলারই কথা না, কি লাশ গ্রিন। এখানে এসে গেছি আমরা, এখন ভাবছি যে রোয়িং করবো কি করবো না। এই 4জন রোয়িং করতে তো বসে পড়েছে, বাট কি করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। যাই হোক, আমরা অনেকটা লেট হয়ে গেছি। লেট হয়ে আমাদের 10 মিনিটের এন্ট্রান্স আছে টু annelister's বাড়ি, যেটা অ্যাকচুয়ালি which is called the Shibden Hall. টিকিট অলরেডি বুক করা হয়ে গেছে, তো 8 or 9 pounds per person। এখন ওপরে যাচ্ছি, বাট এতটা ইনক্লিনেশন, হাঁটতে হাঁটতে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, টু বি অনেস্ট। আমরা বাড়িটার কাছে পৌঁছে গেছি। এটাই ওর বাড়ি এবং এটাই মিউজিয়াম। তো বাড়িটা এখন মিউজিয়াম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা প্রায় মিনিট 5-7 হাঁটা, একটু চড়া হাঁটা আর কি। তো এইগুলো হচ্ছে পয়েন্টস অফ ইন্টারেস্ট। লোকাল জমিদার ছিল আর কি, বাট মেয়ে, সুতরাং সেই জন্য এত নাম। কেন ওই সময় এই ধরনের কাজ মেয়েদের পক্ষে করা একটা বড় এস্টেট চালানো মুখের কথা ছিল না। আর এই annelister কিন্তু ওই হ্যালিফ্যাক্স মিনস্টারেই ওর ক্রিশ্চানিংও হয়েছিল, আর ওখানেই ওর কবরও হয়েছিল। মিনস্টারের যে ভিডিওটা পিয়া বানিয়েছে
ওই ভিডিওটা যদি তোমরা না দেখে থাকো ওটা একবার দেখে নিতে পারো। Completely tired because it's quite a walk. যাই হোক, so এটা হচ্ছে Shibden Hall আমরা পৌঁছে গেছি, which is also turned into a museum now. BBC series যেটা আমরা এখন দেখছিলাম, তার জন্য আমরা এখন intrigued হয়ে গেছি যে বাড়ির পাশে annelister বাড়ি, কেন এখানে আসবো। Original photographs, painting actually, or a portrait of annelister. সিনেমাটা হওয়াতে annelister-এর বাজার হয়েছে আর কি। As we enter annelister's home, the first room we come across is the kitchen, full of characters, and some of the utensils kept here have been used for filming Gentlemanjack, which is based on her life. Lovely fireplace, big fireplace to be honest. Then we come across to the parlor, or where she would write, or her uncle would write. This room was dedicated to her uncle James. She was also a very well-known diarist who actually wrote a volume of 4 million words, and her life, her story, and her love affairs have all been found from those diaries. This is the living room, a big living room, where on the wall we have annelister in the middle, her portraits in the middle, and it's a luxurious room to be honest, and all her ancestors are on the wall, the portraits of them of course, and there's a big lovely clock, one of the most ancient clocks, is also kept in the living room. As we cross the living room we come across to another, well, shall we say tea room or scullery they call it, which holds some of the best ceramics collection that annelister made through her tours in Europe, and also holds one of the oldest pianos in the entire world. So yes, the house is quite fascinating. This room again was used for filming Gentlemanjack, where the table, the chairs, and even the dinner sets were used. So I was excited to be honest. And now that staircase where we've seen Annie in the series running across the staircase up to her room, where she wrote her diaries, and she spent a lot of let's say me time or alone time. This is just before her bedroom, and as we go towards the bedroom we see on the left nice piece which was put on her coffin, which is also kept in Halifax Minster. So yeah, it's quite fascinating. These are some of her quotes, and she says, "I love and only love the fairer sex." Ladies and gentlemen, very difficult to say these words during her days. So I would say she was not only brilliant by her mind, but also brilliant by strength of her mind. And this is her bedroom, where we did a bit of photo shooting. Well, I at least. Where her hat's kept here, her long black hat. This is the bed, and this is her Aunt Anne's bed, where her aunt breathed her last. So yeah, the house is quite fascinating, and it's big. Just for a minute, I never write diaries. I don't have a habit of writing diaries, but এখানে এসে যেটা formally লিখতে হবে লিখলাম আর কি. So yeah, brilliant to actually come and feel what it was like for one of the brightest women of the then era. For all the love of all, absolutely love the experience. Just বেরোলাম annelister বাড়ি থেকে. What a fantastic Experience. building. I have tried my best to actually give you an insight of how it was back then. আমার যেটা সবচেয়ে ফ্যাসিনেটিং লাগলো very honestly is probably their dining room. ওখানে যেই কাটলারিজগুলো ছিল, আর the way ওদের যে সেটআপটা ছিল, the way they have explained or they've written, fascinating. মানে তখনকার টাইমে massive, and I think annelister probably did what very few women could do in that era. So Just nice. Turn around and look the color of the leaves. Of course, and then we have this beautiful sight, scenery just outside. এই দিকটাতে বার্নটা আছে না, এখানে ঘোড়া ফোড়াগুলো থাকতো এই যে। Annelister was she was a traveler as well, and she traveled the world, not the world, Europe and Russia, and later on in Persia as well.
সো শি অলওয়েজ এনজয়েড হার হর্সেস, যেটা জেন্টলম্যান জ্যাকেও দেখেছি যে খুব ফন্ড ছিল হর্সেস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক এখানেই সেই হর্সেসগুলো রাখা হতো। অ্যান্ড এখন কি আছে উই ডোন্ট নো। এখানে ওইগুলো আছে, টাঙ্গাগুলো আছে। হ্যাঁ, কার্টগুলো। আমরা ঢুকে পড়ছি। এই যে বিশাল বড় ক্যারেজ, অবভিয়াসলি অনেকগুলো ক্যারেজ, একটা না, মোর দ্যান ওয়ান। Search for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. আমাদের খাবার এসে গেছে। আমি নিয়েছি হামাস রোস্টেড ভেজিটেবল স্যালাড, কোক তো আছেই, আর রিজু নিয়েছে স্যান্ডউইচ, চিজ অ্যান্ড বেকন স্যান্ডউইচ আর ফ্রাইস। চামচ নিয়ে আসা হয়ে গেছে, আমরা এবারে খেতে বসবো। আমাদের আইসক্রিম খাওয়া হয়ে গেল, একটুখানি আপনার মানে শুয়েও ছিলাম, এটা ঘুমও পাচ্ছে এবারে। আর এখন বাড়ি যেতে হবে, আর বাড়ি যাওয়াটা ওয়াক। আমরা এসেছিলাম তো একসাথে, বাট যাবো এখন ওয়াক করে করে। তো আশা করি তোমাদের ইউ এনজয়েড অ্যানলিস্টার, হার হোম। যেটুকু আমার নলেজে ছিল আমি তোমাদেরকে বলেছি অ্যানলিস্টার সম্বন্ধে। It was an enriching experience for me as well. এবারে আমি বাড়ি যাব। আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। নিচে দেওয়া আছে সাবস্ক্রাইব। আর until my next vlog, take care, look after yourself, and I'll see you there.